It's a very interesting family, you know. On the one hand, you can say that they were Mongolians. On the other hand, they are Russians. I'm telling about this because Roerich's wife, Elena Roerich, was a daughter of Mongolian ancestor who lived in Moscow after Morton. Монгол гэр бүл гэж хэлж байгаа учраас Рерихийн эхнэр Елена Рерихийн өмнөх нөө ancestor Монгол гаралтай алтан орны хүмүүс Москвад амьдардаг байсан юм аа. But on the side of mother, they were, so to say, Roerich was Roerich's, Nicholas, no, not Nicholas, George Roerich, Svetoslav Roerich, two sons. They were, so to say, grandsons of Mongolian family by mother's genealogy. And Roerich was very proud of this. Nicholas Roerich. Nikolai Roerich болохоор хоёр хүүтэйсэн George Roerich, Svetoslav Roerich гэх. Тэгээд ээжигийн талаараа бид нэр бас Монгол удам угсаа ингээд залгамжлаад явж байгаа. Тэгээд яг энэ талаараа Roerich, Nikolai Roerich аав гэсэн үг шүү дээ. Маш их бахархдаг байсан Монголын удамтай гэдгээр. In 1957, I went to Moscow to defend my candidates, in Russian candidates, but doctors' degree. And fortunately, 1 month before my arrival, George Roerich came from India to Moscow. 1 month before. Тэгээд миний ард болохоор яг намайг доктор хамгаалахад суралцаад очихоос 1 сарын өмнө George Roerich энэтхэгээс Оросд амьдрахаар ирсэн байсан. I came to Moscow to aspiranture to study historiography, history of history, so to say, history of Mongolian historians, something like this. And I'm looking for a professor, and couldn't find for a long time a good professor, specialist. Ер нь бол Оросд Монголын түүхийг судлах зорилготой суралцж ирсэн. Тэгээд яг өөрийн ажлыг удирдаад ингээд залаад явчихаар тийм профессор доктор хайгаад удаан хугацаанд хайгаад ерөөсөө олж чадахгүй байсан. Яг Монголын түүхээр мэржсэн. And once I was called by the administration of the university and told that there came one very interesting professor from India came to Moscow, and I was told that he was Russian by origin and lived for a long time abroad and lived in Moscow, in India, and thanks to Khrushchev, he was allowed to come to Moscow. Тэгээд нэг удаа сонгуул дээр дуудаж хүмүүрээ нэг юм сонирхолтой хүн байна. Уг нь бол Оросын гаралтай, гэхдээ олон жил гадаадд амьдарч байгаа хүн. Тэгээ одоо энэтхэгт амьдарч байгаа. Гэхдээ Монгол Оросд ингээд ирж амьдрах юм аа. Тэгээд энэ хүнтэй ирж уулзаа. Тэгээд Рерихийн гэр бүл Оросд буцаж ирээд амьдрах болсон гол үндэслэл нь Хрушевийн дулаан гэж байдаг шүү дээ. Яг тэр үе таараад тэгээд Rerich allowed to him to come. Рерихийн гэр бүлийг Оросд ирж амьдрах. Khrushchev allowed him. And so I had the chance to, I was looking for my tutor, my professor, but fortunately I had a chance to get acquainted with Roerich. I was told
by the Department of Students to go to him, to his house, and to talk whether he could be my tutor or professor. And the same day I went to the Leninsky Prospect, center of Moscow, and I came to him. Тэгээд чи гэртэн яваад очиж уулз тэгээд чиний ажлыг удирдаад ингээд байж болох байх очоод уулзсан. Тэгээд Ленинский проспект гэдэг Москвагийн төвд байдаг. Тэгээд байшинд нь явж ирсэн. And so we came to him to meet, and in my life for the first time I met such a very nice and wise man. And when I was at his house, he told that he was in, I know Mongolia very well. I was in Mongolia with my father. There was an expedition, Asian expedition, which wanted to be in Mongolia, Siberia, and the last stop is Tibet. Тэгээд би гэртний яваад очлоо. Тэгээд миний амьдаа бодчихсон маань тийм сайхан хүмүүс боловсралтай сайхан. And he told me that he lived for some months in Ulaanbaatar to get prepared to visit Tibet. Тэгээд би Монголыг мэднэ, сайн мэднэ. Ягаад гэхээр манайхан гэр бүлээр ингээд Төв Азийн экспедицээр ингээд судалгааны ажиллаар Монгол очиж амьдарч ирсэн. Тэгээд Монгол, Сибирь, тэгээд төвд рүү очихын төлөвлөгөөтэйгээр. And then at the first meeting with the Roerich, he told there must be a wooden house where we lived. Our expedition lived there. Тэгээд анх уулзахад Улаанбаатарт нэг модон байшин байх хэрэгтэй. Тэгээд экспедицээр бид нар очихдаа тэнд очиж амьдарч ирсэн гэж хэлж ирсэн. And we lived very happily, and the whole family, the big house, and they almost 5 months lived in this house, getting visa to Lhasa, to Tibet. And he liked Mongolia very, very much, and he was not less happy, more happy than I am to meet with him. That he told me, oh, I am very happy to have a Mongolian aspirant, Mongolian postgraduate. Би багштай уулзтаа их баярлж ирсэн бол багш нь надад Монгол хүнтэй Монгол аспирантуртаа болж байгаадаа бас илүү их баяртай байсан. And then he stand up and from his library chose a Tibetan manuscript. This was the history of Tibet, Mongolia, written in Tibetan by Subhampa, by a Mongolian Lama who lived for many years in Lhasa. He became almost a Tibet, and his very big chronicle. And he told, we have to read together this book and finish. And we started our lectures, our lessons, and 3-4 times we had to meet at his family and at his house, and to be taught Tibetan. There were for the first time 5 students, then lesson left only 3. I and one Buryat from Ulan-Ude, the other was Russian, and the third, he also disappeared, left. And only left one Buryat, one Mongol. And we studied Tibetan 4 times a week at his
own house. Тэгээд төвд хэл заалахаар 7 хоногт 4 удаа тэр багшийнхаа гэрт очиод хичээл заалгадаг байсан. Эхлээд 5 оюутнууд байсан билээ. Сүүлдээ зөөрсөр 3 хүн үлдсэн. Нэг бурайд тэгээд нэг орос. Бирава, нэг орос ингээ 3 хүн үлдээр шигшигдэж үлдсэн. But I had then an elementary knowledge of Tibetan because when I was 5 years old, I lived with my mother's brother, Lama, together with him, and he taught me Tibetan. And then I could read Tibetan, but of course I can't understand not everything, but still I could read and understand a little bit. And so, after 15 or 20 years later, I had to restart Tibetan with George Roerich. Тэгээд профессор хадрыг төвд хэл үзэж эхлэхээс өмнө уг нь бол надад суур байсан. Яагаад тэгэхээр 5 настай байгаас эхлээд би нөө ээжийнхээ наг зах багшинда төвд хэл ингээд ламынд сурч үзчихсэн болохоор тэгээд тэрийгээ сэргээгээд дахиад 15-аас 20 жилийн дараа дахиад тэрийгээ ингээд сэргээгээд төвд хэлээ үзэж эхэлсэн. Төвдөлөө сууртай байсан учраас. And he used to tell me that I am not such a good teacher of Tibetan as your lamas. Still, I'll try to teach you. Тэгээд багш ихтэй би танаа лам багш шиг одоо тийм сайн төвд хэл зааж мэдчих чадахгүй. Гэхдээ би хичээн гэж хэлдэг байсан. And so we, for 2.5 years, read one very big chronicle by Sumpa Hamba, and history of Mongolia, Kukunor, Tibet, and 3 countries. A very good chronicle. We had to read together and finish. 2.5 жилийн дотор тэгээд Сум хамын бичсэн гар бичмэл тэрэн дотор юу Хөхнөрийн монголчууд төвдүүд энэ улсуудын түүхүүдийг 2.5 жилийн дотор ер нь яг гар бичмэлж байсан уншиж судалсан. And very interesting, he told me, I'll finish to teach you Tibetan when you finish to read all the chronicle, as soon as possible. Тэгээд энэ Сум хамын гар бичмэлийг түүхэн гар бичмэлийг уншаад дууссан цагтл би миний одоо чам зах төвд хэлээ ингээд дууслаа гэж ойлгоо гэж. And I did my best to finish this chronicle, about 1,000 pages, by the way, 1,000 pages. I succeeded to finish within 2 years to read and finish this book. And he was so pleased that he didn't ask me anything, but he put my mark 5. Excellent. Тэгээд ерөнхийдөө 2 жилийн хугацаанд тэр мянган хуудас дээр төвдөр өгсөн гар бичмэлийг ингээд уншаад судлаад дуусаад тэгээд ажиллаа бичсний дараа бол багш доторхын бараг л олж уншаагүй ер нь бүх юм ойлгомжтой чи хийсний чинь би мэдчихээн гэж шууд надад 5 онц тавьчихсан. Yeah. He was a really good scholar, very great scholar, and he has done a lot for me, and so in his memory I tried to continue the studies, to study Tibetan books, Tibetan history, Mongolian Tibetan relationship, and so on. You know, тэгээд энэ агуу багшаа дуусгаж зориод би одоо хүртэл ингээд үзчихсэн төвд хэл тэгээд тэр ном дохол юу гэдэг бүгдийг ингээд өргөжлүүлсэн явсан. You know, Tibetan in Mongolia was Latin, as in Europe. Because many books written by Mongolian lamas. There were many books written by Mongolian lamas on history, philosophy, metaphysics, and so on. And I called, I think, for the first time,
Tibetan language literature of the Mongols. I defended my candidates, no doctors. Yeah. Одоо төвд их сурвалжууд их орондоо тэрний дотор Монгол зохиолчид, Монгол хүний зохиосон төвдөр бичсэн их сурвалжууд аюул их байдаг. Тэгээд Бирагийн докторийн ажлын бас идэв нь болохоор Монгол уран зохиолын Утга зохиол. Historical books in Tibetan, written by Mongols, Mongol lands. It seems to me I was the first and the last person who started this literature, because until now nobody pays attention. I am surprised in why young. Yeah. And thank you. That's all. I don't want to speak too much. Нэг хам бүтээл нь болохоор Roerich-ийн их тайны парк гэж байна. Тэгээ энэ паркийн 80 жилийн энэ жил тохиож байгаа. Энэ холбоотой Филипп